Before I start the talk today, the whole idea is এখানে যারা স্টুডেন্ট যারা আছে আই বিলিভ বেশিরভাগই কি 2000-এর পরে জন্ম না, এর আগে মানে কত আগে 97 98 so 95 এর আগে কেউ আছে? Okay, so the world for you is very different than the world for us. Okay, you're a student today, but আজকে আমি তো বন্ধু ভাই বলি। I was born in the 70s. So when I was born, we had no idea of internet. এটা কোনো আলোচনাতেও ছিল না। We didn't even have কি বলে cell phones. তো আমাদের ইউথ, আমরা যখন তোমাদের মতো ইয়াং ছিলাম, ইউনিভার্সিটি যেতাম, আমি ইউনিভার্সিটি শুরু করেছি in the end of so that's called the web 1. So I was probably like in my early 20s when the internet came. So আমি নিজেকে তারপরও দাবি করতে চাই না যে আমি ওয়েব 1 জেনারেশন। I'm not. I'm pre-web 1 generation. আমাদের মোটামুটি বড় হয়ে যাওয়ার পর ইন্টারনেট আসে। So যখন প্রথম ইন্টারনেট আসে সেটাকে বলে the web 1 generation. And that's actually started like in the early 90s. তখন আমি আমেরিকাতে যখন পড়তাম, আমার পুরো ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা শুধু ক্লাসরুম ছিল, একটা লাইব্রেরির একটা অংশ ছিল যেখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছিল, এবং সেখানে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে যাইতে গিয়ে নাম লেখা আসবে। আমরা তো এক সপ্তাহ পর টাইপ পেতাম। পরে জন্ম কারা? তোমরা জন্মের পর থেকেই সব ফেসবুক ছিল, right? But the Facebook came in 2006, it's just few days ago, 2004, 2005. Google শুরু হয়েছে 1991-92 তে প্রথম গুগল স্টাবলিশ হয়, বাট গুগল আলটিমেটলি সার্চ ইঞ্জিন জিনিসটা কানেকশন ফ্রম দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। যেরকম আমার দাদা দাদি, আমার মা বাবা আমাদেরকে যেটা সারাক্ষণ বলে, আমার জেনারেশনকে যেটা বলা হচ্ছে that আমরা ফোন ছাড়া কিছু বুঝি না, that আমরা আমাদের সামনে ফোন থাকলে আমাদের চারিদিকে কি হয় আমরা দেখি না। বাট আই থিঙ্ক Web3 এর বিউটিটা হচ্ছে ওইটাই, দ্যাট আমরা এরকম ফোনে যে বসে চারিদিকে কিছু বুঝি না, এটাকে আমরা কেমনে ফোনের মধ্যে বসে হাউ ডু আই ইউটিলাইজ মাই সারাউন্ডিং, how can I be a part of my surrounding while being a part of the technology? And I think that's where Metaverse আসছে। Metaverse এর নামটার মধ্যে যদি আপনি একটু কনসেন্ট্রেট করেন, it is the same, practically the same word as universe, খালি ইউনিটাকে সরাই দিয়ে মেটা আনছে এটার ভিতরে। So the reason they did that is because they're trying to show that ইন্টারনেটের জিনিসটাকেও একটা ইউনিভার্সের মতো আমরা ট্রিট করতে পারি, যেখানে বিজনেস হচ্ছে, যেখানে educational factors আছে, যেখানে অনেক রকম ফ্যাক্টর just in the real world is also on the internet. So Metaverse টা সবচেয়ে সহজভাবে বলার জন্য is that ইন্টারনেটটা যেটার ভিতরে আমরা থাকতে পারবো। So for example Amazon, আমরা সবাই এখানে Amazon চিনি। So Amazonের মধ্যে it's the biggest shopping website in the world. So পুরো দুনিয়ার সব জায়গা থেকে মানুষ going on Amazon and they're clicking buttons and they're scrolling, right? It's a click and scroll যেটা আমরা এখন ইন্টারনেটের সাথে interact করি। But imagine একটা দুনিয়া যেখানে আমি Amazonের ভিতর আমি একটা জিনিস ক্লিক না করে আমি Amazonের ভিতরে ঢুকে যেতে পারি, যেখানে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমি একটা চশমা পরলেই অ্যামাজন আমার সামনে, আমি অ্যামাজনের ভিতরে, যেখানে আমি এখানে ঘুরে এখন একটা গ্লাভ পরে আমি এখানে একটা ব্যাগ অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে আমি একটা ব্যাগটা মলের মতো আমি ব্যাগটাকে নিয়ে আমি চেক করতে পারবো, যেটা আমি ওইখানে আবার কিনতে পারবো, ওইখানে কিনে এটা আমার নিজের রিয়েল লাইফের বাসায় এসে ডেলিভারি হয়ে যাবে। সো এই সব অ্যাডভান্সমেন্টস ইজ হোয়াট Web3 is creating. It's creating a world যেখানে আমরা a world other than the real world that we're in right now. It's I think that's the best way to explain the Metaverse and Web3 কি হবে। Okay, thank you very much. This is just an introduction, so I think what we understood that Metaverse to me is a distortion of reality. This is what I feel, because this will create an addiction. আমাদের drug addiction যেটা হয়, যেটাকে বলে the euphoria, and Metaverse is another type of euphoria, because মানুষের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে থাকতে চাবে না, মানুষ 24 ঘন্টায় দেখা যাবে যে 24/7 আসলে মেটাভার্সে থাকতে পারবে। আমি যদি একটু এবার মার্কেটিং থেকে বের হয়ে নর্মাল পার্সোনাল কনটেক্সটে বলি, when I grew up I used to see আমার একটু বড় ভাই যারা আছে, I grew up in a পাড়া আছে, সুন্দর পাড়া যেটা হয়, দেখা যাচ্ছে তখন একজনের চিঠি আদান প্রদান করতো ছোট ছোট, and me being the kid আমাকে আমার ছোট বড় ভাইয়ের ছোট মানে the recent school shootouts which happened in America,
out of I think all of them, 3-4 isn't it that against the GTA player? আমাদের I ডক্টর mean, সাথী that's, নাই it's kind of, চিরঞ্জীব নাই No, because you did write an article and I read that where you talked about the instant gratification of the generation. So that's a very, very crucial point here. এই জেনারেশন বিশেষ করে যারা 95 এর পরে যাদের জন্ম তাদের মধ্যে একটা ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন কাজ করে ওরা স্যাটিসফ্যাকশন চায় রাইট নাও আমি একটা ছবি পোস্ট করব আমি 20,000 লাইক পাই তুমি 10,000 লাইক পাও হ্যাঁ আর আমাদেরকে একটা ছবি তুলে একটা কাজ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ পছন্দ অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্য 100 লোক অ্যাপ্রিশিয়েট করলে আমাদের জন্য বিরাট ব্যাপার ছিল এন্ড ইউ আর গিভিং নাম্বারস লাইক why 1 million লাইক আছে 2 million ফলোয়ার আছে এই যে ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন এটা কিন্তু একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে এই জেনারেশন ইউ ক্যানট ডিনাই দ্যাট আই সি ইউ অ্যাজ ওয়েল আমি তোমাদের মধ্যে দেখি your expectation is too high you know you expect মানে মিলিয়নের নিচে কথা নাই in terms of Jisha, I completely agree with you about instant gratification. I honor that internet ever since it started, it's only been feeding instant gratification, right? So for example, Google, right? Think about Google. Ami tomar jodi to word, tumi jodi na busta, tumi ki korte? Dictionary konta? You have to go through pages to find that word. What I can do is I can go on Google and type the word, and I can find the word, and I can find the synonyms of the words, and I can also even find a million different ways I can use that word in a sentence. You know, so it's instant gratification is bad, but it's also like makes life easy. It makes life easy. It's time efficient. It's easier. It's making life easier. The easiest way to say it. You know, it's you have to think about the amount of people that rely on it. You see, everything has its good and bad end of the day. Two sides of the coin. Even web certification is the same. In this part, I would like to ask any of my medical students that how do you think in your medical field Metaverse can have a positive impact? Anybody would like to make comment? Casual, কেউ তো লজ্জা করতেছে কেউ না এই সামনে বলবে মনে হয় কিছু বলতে চায় আসো come on say আসো Please, I want to know what are you thinking? Because there's a lot of things we don't even understand, but you know, you think it can happen. Go ahead. If we can actually practice through the metaverse, like on not real patients, and then make mistakes and learn from them, that would be helpful. Like not kill people in real, but kill people in metaverse. That's that Gen Z mindset. Okay, I understand, but what he said that you know, if you learn through metaverse how to treat a patient, let's say in the emergency care, right? And then ওখানে তুমি শিখলা তারপর যখন অ্যাকচুয়ালি কাজে গেলা যখন অ্যাকচুয়াল পেশেন্ট তোমার সামনে আসছে আরো সারা শরীর দিয়ে রক্ত পড়তেছে will you be able to handle it just because you learned it in metaverse? Because I'll be practicing at least 10 times before I touch a real patient. So I cannot practice 10 times on a real patient, hurt that patient, and then learn. I cannot do that. But in metaverse, I can hurt 10 robots, I guess. Virtually. Human, they're human. They're virtual human. Virtual humans learn from my mistakes. So I think it's a combination of both. But I do agree with you, by the way. And I said, so that's where the balance comes in. That it has to be a balance of both. That where I come into class, I actually feel the blood, I actually do my real thing and do the practicing on meta. I think it's the balanced. That's what we are being taught here, right? Since first year, we are not given real patients. We are given cadavers. And then Mr. Torso, those plastic mannequins and everything that we practice on. So plastic jaga you be virtual ones. Yes, and then we practice on real patients. So it's the same thing. Except the digital one would be more detailed. It would And be more helpful. detailed to the Yes. actual real life body. And the fact of Baba saying that, how would someone who is always in that virtual world, how would they react to a real body bleeding out, right? Who said that the virtual world couldn't give you a scene like that, where this is the body bleeding out? Giving a Those scene is muscles. one thing, and actually in But reality. that's is what one thing. augmented reality is. Because in your all of your conversations and statements, the one key thing you always say or keep saying, almost like reality.
is like reality. See, I'm married to a person who's 10 years older than me, so you have to understand That's that. why I'm saying that we are not ancient. We are the one who came up with these dreams. Microphone. And we had this. You started the fire, we made it started bigger. this, and now these new generations are just, implying new theories on it. Okay. We are the ancient people with the dreams, and But you're still ancient. Okay, Dr. Kadir, I want to know, আমি আপনাকে একটা কোশ্চেনটা করে নেই। Do you think এই যে টেকনোলজি যে এভলিউশনটা হচ্ছে and the life we had missing out? Are you? You're not? Okay, what do you think, Dr. Kadir? Actually, I support our sir, Isi sir, Mahvi Chaudhary sir. So we are actually missing some very important parts. That is the real parts of our life. The young generation, they have no. তার কারণ হচ্ছে স্যারের সাথে আমার গতকাল একটা কথা হয়েছে আর কি, যখন স্যার বলছিলেন যে আমার তো সব চুল পেকে গেছে, হ্যাঁ, তো আপনি কি চুলে কালি করেন কিনা? আমি বললাম না স্যার, এখনো কালি করার মতো সময় আসে নাই, আমি কালি করি নাই। তো আমি মনে করছিলাম যে কালকে স্যারকে অন্তত একটা গানের লাইন শুনিয়ে দেবো আর কি, যে চুল পাকিলে মানুষ হয় না বুড়া। তো আমরা সেটা মনে করি না আর কি, যে স্যার আসলে অ্যাকচুয়ালি from all sides he is a very young fellow, and আমি বলেছিলাম আর কি in my last presentation যে Mr. Mahvi Chaudhary is a blessing for this institution from the Almighty Allah, এটা আমি বলেছিলাম আর কি। তো আমি যেটা মনে করি আর কি, যে the newer generation like Rastalis Chaudhary, they are really missing some very important parts of our life. যেমন আমরা ছোটবেলায় আর কি যে ঘুড়ি উড়াতাম, ও তো চোখেই দেখে নাই আর কি। হ্যাঁ, আমরা হয়তো বসি দিয়ে মাছ মারা দেখছেও আর কি, কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানো দেখে নাই। তারপর আমরা ভাত দিয়ে যে বক মারতাম, ও তো এটা দেখে নাই। এবং এই যে এগুলো যে ইট ওয়াজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং এবং ইট ওয়াজ ভেরি মাচ ভ্যালুয়েবল ফর আওয়ার লাইফ। তো আমরা আসলে এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং। আমি একটা জিনিস একটু মনে করে দিতে চাই আর কি, যে সেটা হচ্ছে যে গতকাল স্যার বলছিলেন, ইসি স্যার, যে আমি পরিবর্তনের সাথে আমি এগিয়ে যেতে চাই আর কি। অর্থাৎ সিচুয়েশন যেটা ডিমান্ড করে আর কি, সেই জন্য সেই অনুযায়ী আই লাইক টু চেঞ্জ। যেমন আমাদের যে কলেজের মনোগ্রাম, অনেকে হয়তো বলছেন যে না আমরা এটা ধরে রাখতে চাই বিকজ আওয়ার প্যারেন্টস দে ইন্ট্রোডিউসড ইট, কিন্তু আমি এটা চেঞ্জ করতে চাই আর কি। যদি সিচুয়েশন ডিমান্ড করে, টাইম যদি এটা পারমিট করে, ডিমান্ড করে, তাহলে এটা করা উচিত আর কি। এখন আমাদের একটা প্রোগ্রামে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর পি চৌধুরী স্যার একটা মেসেজ দিয়েছিলেন আর কি, একটা ছোট একটা বার্তা দিয়েছিলেন আর কি। ওখানে একটা অংশ ছিল, কেউ খেয়াল করেছেন কিনা আমি জানি না আর কি, আমাদের টিচারদের মধ্যে প্রোগ্রামটা ছিল আর কি, যে ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং, সুতরাং মাহি যেটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছে সেটা আপনারা মেনে নেন, ইট উইল বি গুড ফর ইউ। সো আপনারা দেখছেন যে সবকিছু চেঞ্জ হচ্ছে আর কি, এবং খুবই একটা আশাব্যঞ্জক একটা চেঞ্জ আমাদের সামনে আসছে। সব ঠিক আছে, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না। সেই চেঞ্জটা আমি একটু বলি আর কি, যে স্যার গতকালই বলেছিলেন আর কি, যে আপনাদের টিচারদের জন্য সামনের একটা রোগ খালি থাকবে, তবে যেহেতু আপনারা বিফোর দি এরা অফ ফার্স্ট ওয়েভ, সেজন্য এই লেকচারটা হয়তো 20 বা 15% আপনারা বুঝতে পারবেন, বাকিটা আপনার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে। তো আমার মনে হচ্ছে যে আমার আরো বেশ কিছু ক্লাস এখানে করা লাগবে, তারপরে হয়তো আমি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারবো। সেজন্য আমি কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম আর কি। Thank you.